Hi everyone, today is Sunday, September 7th. This morning, went over, did some grocery shopping around 8 because I just completely ran out of breakfast and um, was, I don't know, binging on cookies and ice cream and popcorn um, yesterday and Friday evening. Um, so yeah, and then did some batch cooking for the start of the week. I've been going through a lot of the materials for the books and getting my lesson plans ready for Monday morning. I think I've got one, two, three, four, five different groups out of seven. Um, so yeah, I'll see almost all of them, um, except the two youngest groups. So these are the older groups, and making sure I get the teaching material, preparing some slides. I went over to the stationery store to pick up some magnets so I can put stuff on the board and they don't have to always see my handwriting, or I could put like a flashcard or something. And I got a USB key so I can print some stuff out from the from the printer at school, and put that on the board so we can kind of look at the differences on some of the things, and preparing some slides for like Spanish, French, English, especially for like his and her, which is a different concept between Spanish and French. That's they're mostly Spanish and French speakers. Some of them speak English, but trying to show how like there's a focus on the object or a focus on the person, especially for he, she, to kind of try to demonstrate some of that, and with some facial things that would either be masculine or feminine or plural, like nose in French, mouth in French, or the eyes in plural. So I can kind of isolate those parts of the face and then kind of show the relationship, how it's all his in English or all hers or her. And hopefully that will be a little bit clearer for the students to notice some of that difference for the perspective or the construction. And yeah, throughout the year, I want to be able to help the kids get more and more comfortable with expressing the concepts and seeing them back and forth, not just one way or only in a monolingual way. But yeah, that's about it for today. Hola a todos, hoy es domingo, es el 7 de septiembre y hoy he estado preparando más cosas para mañana, para como 5 grupos diferentes, y viendo las lecciones que quiero enseñarles. Y um, este, y busqué una llave para poder imprimir unas cosas en la impresora y unas lecciones para mostrar a los alumnos. Y ahorita voy a salir a ver a mis hijos y ver una película. Y eso es todo. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est dimanche. C'est le 7 septembre. Ce matin, je suis allé au supermarché faire des courses, et en rentrant, je prenais mon petit-déj, je préparais la bouffe pour la semaine et je préparais des leçons pour demain et pour commencer la semaine, et de voir des ressources et créer quelques ressources. Et je suis allé chercher des aimants pour pouvoir mettre des choses au tableau, sans avoir besoin de toujours voir mon écriture de loin ou de près. Et j'espère que ça va aider les enfants à comprendre les quelques concepts qu'on est en train de voir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hallo an alle, heute ist der 7. September und heute Morgen bin ich ins Supermarkt gegangen. Ich habe Essen gekauft und mein Frühstück gegessen und Essen preparieren für die Woche. Und ich habe einige Lessons preparieren für morgen. Und ich bin zur Supply Store gegangen für Magnets. Ich weiß das nicht auf Deutsch.
Und jetzt gehe ich aus. Ich möchte ein bisschen Zeit mit meinen Kindern für einen Film zu schauen. Und das ist alla. Ciao a tutti, oggi è domenica e questo è 7 di settembre e stamattina sono andato fuori per comprare il cibo e dopo questo ho fatto colazione e ho preparato cibo per la settimana e ho comprato alcune cose per la scuola, per esempio magnets e un USB per poter imprimere documenti nella scuola e ho preparato alcune lezioni per domani e questo è tutto. E ora voglio uscire per passare tempo con i miei figli, per vedere un film insieme. Questo è tutto. Всем привет! Сегодня воскресенье, это 7 сентября, и сегодня утром я был в супермаркет, чтобы купить продукты, и я позавтракал, и я готовил поесть для Нелли. И также я готовил уроки, потому что завтра у меня будет 5 группы, и я хотел иметь USB, и поэтому я могу print документы в школе. И сейчас я буду смотреть фильм с моими детьми. Так, это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.